Willkommen zurück zu Genshin Impact. Ja, wir haben im letzten Part gegen die Walin gekämpft, haben natürlich auch gesiegt und ihn auch gerettet. Jetzt haben wir ein großes Problem. Venti wurde von einer Zauberin, dessen Namen ich jetzt so schnell nicht lesen konnte, ja, angegriffen und sein Herz wurde quasi beraubt. Beziehungsweise das Herz eines Götters oder göttliches Herz, oder was auch immer es sein mag. Jedenfalls seine Kräfte wurden beraubt und nun werden wir uns den lieben Venti wieder aufmachen, ihn zu treffen. Ich hoffe, es geht gut aus. Aber na gut, schauen wir mal. Hoffentlich stirbt er mir nicht weg, der Keller, ey. Oh, das ist auch richtig scheiße irgendwie. Mal gucken wir mal. So, da ist er wieder. Hey. Venti, alles in Ordnung? The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Das göttliche Herz. So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people, but I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Das würde ich mich gerne auch mal fragen. Wer ist denn die Frau? Her name is Signora, La number Signora. 8 of the Harbingers. La Signora. Die 8. unter den 11 der Fatui? Warum der? She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. Oh Mann, wundert mich doch, dass du auch am Leben bist, ey. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still.
you should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, Ja. In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the Four Winds. Okay. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Okay. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single club. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a princess who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such prince of the Abyss Order. I think so too. Apparently. But how does a princess come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single club. Ich will mal noch mehr über die La Signora. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the... So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the Seven Nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the Seven Nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the Knights. Ach du Scheiße. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui could only run amok across the Seven Nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa. I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the Seven all the more difficult. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher order nexus of elemental manipulation and is emblematic of an Archon's status as one of the Seven. But as for which of the Seven took your sister, I'm sorry, I don't know. Wait,
As one of the 7, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Hang on a hot second. Tone Deaf Bard is just one of Barbados' many incarnations. We're a great team indeed. Say, once you find your sister, how would you like to become one of the new 4 winds? Vielleicht. You don't seem too into it. Hey, Tone Deaf Bard! If being one of the 4 winds means free food, you can consider Paimon. If you want to chat, now's the time. A bard stays not Ah, always so in. schon. Well then, best be off to Lille. If the dissension ritual you failed to tally, then another year you must dally. Na dann. Sperre. Okay. Go, go, Baron Bunny! Haben wir das Reis, oder? Dodge this! Also. Und was ist damit? Cool it! Ja, und was hat das jetzt gebracht? Na gut. So. That's more like it. Sind sie jetzt hier irgendwie... Verstehe ich nicht. Ach da! Ah, alles klar. Ich habe mich gewundert, so, hä, was wollen die sagen? Alles klar. So, das nächste. Das muss wahrscheinlich im Wasser sein oder so, oder? Schauen wir mal, mal da rein. 。
Da oben drüber. Na gut. Okay. So. Trotzdem, ich will wissen, wo hier das Ding ist. Irgendwo muss es doch sein. Ist da jetzt einer mit Bäumen? Wäre schön, wenn es einer von den Bäumen wäre. Aber leider ist es nicht der Fall. Ah, ist viel so weit weg. Das müsste wahrscheinlich... Gut, im Wasser kann es nicht sein. Oder vielleicht doch? Ach, da vorne ist das Ding. Ah. Ja, also komm, wie kommt man das überhaupt sehen? Ne? Das scheiß Ding ist blau, das sieht man auch nicht. Also gut. Am besten fangen wir einfach mal von unten an. Was ist denn das? Elektro, okay. So. Ja, am besten wir gucken einfach mal. Ich weiß nicht, womit fange ich an? Womit fange ich an, Leute? Boah, das ist echt zu viel, Alter. Gut, gehen wir erstmal dahin. Ja. Wir gehen jetzt mal zum ersten Sternliner. Machen wir mal folgendermaßen was. Dass wir uns ein bisschen uns um das Notwendige kümmern können. Ich brauche auf jeden Fall einen wirklichen
ist. Mal kurz. Ungewöhnliches Versteck. Tempel des Löwen. Können wir machen, ne? Könnten wir mal machen, das Tempel des Löwen. Habe ich mal ein bisschen Bock drauf. Stufe 30 empfohlen. Yep. So, dann machen wir es folgendermaßen. Noel. Wechseln wir mit Here, let me help you. aus. Let's go. Ja, können wir mal ein bisschen Spaß haben. Let's go. Komm. Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Let's spark things up a little. No escape! This one will be frozen in time.
Na komm. Ah. Oh Mann, ey, scheiß Freierei. Das ist echt ätzend, Leute. Ich hasse das. Oh, die Ausdauer geht da so schnell runter. Ach, es ist zum Heulen. Okay, müssen es alle anders probieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ach, ist es. Come a little closer. You've been a Let's spark things up a little. Alter Schwede. Come a little closer. You've been a naughty boy. Das ist doch echt zum Heulen. So funktioniert das nicht. Gut, mit Amber wird es nicht hinkriegen, ne?
Let it rain. Hey! Hey! Ja, mit anderen funktioniert es nicht. Ja. Nix. Und mich auf eins konzentrieren, nicht auf bei alles. Ah, das Problem ist nur, die aimt, die greift eigentlich nur so selten, nur automatisch an, wo die Gegner in der Nähe sind. Und deswegen funktioniert das nicht. Und genau das ist auch das Problem. Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich muss mir einen anderen Trick rausfinden. Wie machen wir das? Am besten im nächsten Part, ne? Ich versuche es im nächsten Part noch einmal, weil ich glaube, das wird eher nichts. Schauen wir mal. Bis dann.